Yes, ẹ̀yin ènìyàn wa káàsán, ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ó dà ń pé ibi tí a fẹ́ gbòbí sí obì sí lálẹ́ o. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká wo fọ́nrán yìí. Ẹ gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Sísítà wa, ìyá wa, Yèyé Dára, àwọn ló gbé fídíò yìí jáde. Mo fẹ́ kẹ́ wá gbọ́. Ẹ gbọ́ ògúlùtù ọ̀rọ̀. Ẹ fi mọ̀ pé gbogbo bá a ṣe ń pariwo pé ká pín àwọn kan náà nínú náà torí pé kò sí solution. Ó dàbí pé kéèyàn máa gba ọ̀nà lọ ni kọ́nà yẹn kó dẹ̀ kó pin kí ọ̀nà pin. Ṣé kí lẹ̀yìn á ṣe nígbà téèyàn bá ń gbọ̀nà lọ tọ̀nà pin? Ṣé bẹ́yìn á padà sẹ́yìn ni? Ṣé èèyàn á wá máa ti orí bọ ibi tí ò sọ́nà ni? Kò possible. Ohun nìkan tó wà ńlẹ̀. And ẹ wo ẹ má jẹ́ kí tiẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí torí pé ọ̀rọ̀ ń bẹ nínú fídíò. Mo wo fídíò mo tú òbí ẹ̀mẹ́ta. Mo rí pé ọ̀rọ̀ wà ń bí o. Òun ni mo ṣe gbé wá sí etí gbọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ Àkàlàmàgbò TV. Ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀, ẹ wo fídíò yìí tán o, kò ní bàjẹ́ o. Happen ṣẹlẹ̀ happen. Bó lè dogun kó dogun, bó lè dìjà kó dìjà. Ó dẹ̀ pé bíi tí ìwọ àtèmi ta la ń wá ọ̀nà láti gbin obì síbi ibẹ̀. Ó dàbẹ̀ ni pé obì fẹ́ lalẹ̀ wù ń bẹ̀ ni o. Mo ti ní kí ìwọ àtèmi ká jọ farabalẹ̀. Ká má kánjú jù, ká má rush jù, má dúró pé nǹkan tó ń rò lókàn ayé yẹn ló ní láti ṣẹlẹ̀. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni kó jẹ́ ká jọ gbájúmọ́ solution ní ká jọ wá. Second term Tinubu, àwọn northern àti Yari, wọ́n ní ó dà pé tí dandan tí Tinubu bá ṣe second term, Nigeria máa pín. Yes, Tinubu's re-election may put an end to Nigeria. Yes, Jasare débẹ̀ pa. Baba Ahmed said the country is facing one of its most difficult periods, marked by widespread insecurity, deepening poverty, and growing division among citizens. He described the government as disconnected from the reality of ordinary Nigerians, argued that many people now live without hope, particularly young people who lack opportunities and motivation for a better future. According to him, the situation has created a fragile environment where distrust and tension continue to rise, with communities increasingly divided along different lines. He stressed the need for a decisive political shift in 2027 to halt what he characterized as a dangerous downward trend. He said, "We have never been in a worse situation more than we are now. We have a government that is too removed from the people. They don't really understand the state in which Nigerians live. We are living with the highest level of insecurity that we have ever lived with. Poverty levels are unprecedented. Young people have no hope. There is nothing to inspire them to be good citizens and to grow up in a country that does not care for them to be productive adults. We are fighting each other. We are hating each other. The country is more divided now than it has ever been, and it is very important that we put an end to this drift in 2027. As I said before, another time for the same administration may just put an end to this country." Àbẹ́yìn ò máa gbọ́ nǹkan tí àwọn northerners sọ bí ni. All of a sudden, àwọn northerners kàn dédé jí lójú oorun ni. Wọ́n rí pé there is a need fún Nigerian citizens láti enjoy country wọn, láti benefit from the goodness that is coming from Nigeria as a country. All of a sudden, àwọn northerners kàn dédé jí ni wípé ó yẹ ká fún àwọn youth ní future. We should lay a good example for them. We should give them a better life and better future so that they can be a better future and better leader tomorrow. All of a sudden, ẹ jọ̀ọ́ ṣé àwọn northerners sùn tẹ́lẹ̀? Kí tó wá ṣe analysis dáadáa lórí ọ̀rọ̀ yìí, kọ́kọ́ tẹ̀lé mi wá gbọ́ fídíò yìí. Allah máa pín ní sẹ́. The plan. That is what is happening in Nigeria as I speak. And it is going to affect these old people who think they are wise at the end of the day. Except they wake up and be deliberate to sit on a round table with a white man face to face and tell them their demands in favor of our people. So, if there is any honest approach to use to solve this problem, is to first of all delete their handwriting, which is that signature they have upon us, that amalgamation they did, everything they did should be dissolved. Through what? Then we divide. We divide.
We divide. Everybody go to your region and manage your region so that you do your fresh negotiation with any white people that want to come and do anything with your place. And funny enough, all the parts of Nigeria have abundance of mineral resources that can fund a new country. No, Igbo is not going to miss Hausa if Nigeria divide. Hausa is not going to miss Igbo. Yoruba, everybody get business prospect, middle belt. So why not we divide peacefully instead of staying together in chaos? These people don't know the plan of the West. If you take a look at Jos, for instance, anytime I see the insecurity in Jos and why the people of Jos can never be at peace, it is not even because of religion. There is a deliberate attempt by conspiracy from the West to wipe out people from Jos and take over that place. The Western people want to come and settle in Nigeria, the way they settled in South Africa. It is their dream. So, the most friendly place that they can settle in the whole of West Africa that have a conducive weather condition for them to come and settle is Jos. So, there won't be peace. There won't be peace in that place. And it might look funny to you. That city in South Africa that is being occupied by white people today, there was a time the black people living there never believed that white people could come and take over the whole of the city. That is how it always looks. You will never believe that people can be evacuated, but it can. It can. Evacuation is very, very gradual, and it will happen in the next 100 years, in the next 200 years, in the next 300 years. If they tell you that there were black people in Jos, you will not believe it. And those fools fighting, they thought they are fighting and retaliating over religion, but they will just come and wipe all of them out and claim it is terrorists, it is bandits, it is Boko Haram. Then further, they will say they want to come and cry, they want to come and clean up the place, they want to come and do a resettlement. Before you know, that rebuilding is the taking over of that place. And I have an evidence of this. People are being displaced. Villages are being displaced. Which means if somebody is living, as I speak with you, people don't get village again. Some people in Nigeria now, they don't get village. They don't get say, I won't go back to village. They don't get. If they come to a village, they see where they bury their forefathers, where their palace, everything burnt down. And the men killed and the rest of them scattered. So before one person go stay for an anti place for Lagos, another person go stay for different hang around where they don't go hang. What did they call them? IDPs. If they stay at IDPs, I bet you that village can never come back as that village again. So before you know, they will not do as if they have made peace for there and people should return. They will bring the new settlers. Amalgamation ti kú ó ti expired. Ṣùgbọ́n àwọn Nigeria leaders and elders, àwọn ni wọ́n ṣì insist wípé even amalgamation yẹn kó kú still ní pín, because tí amalgamation according to what they wrote there, tí ó bá ti jẹ́ iye after that so years, any other tribe tó bá free láti kúrò tí ó fẹ́ jẹ́ one Nigeria can as well move on. Ṣùgbọ́n because they are benefiting from it, wọ́n kọ̀, wọ́n jẹ́ kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Ṣé wá rí níbi tá bá dé iṣẹ́? Mo ní ara ò ní ro, kò ní roku, kò ní rẹ̀dì yẹ gbogbo yín níṣẹ́. Àárín yín ò ní gún, ẹ máa fà já. Northern pẹ̀lú bàbá Tinubu ẹjọ́ máa fà já ní. Ọ̀rọ̀ ni ò ń yé Yorùbá bọ̀rọ̀. Ẹ fà já bàbá, ẹ má gbà fún wọn. Ẹ má gba àbọ̀ lọ́wọ́ wọn torí àwọn go ready àti fún yín lódindi. Ibi tí solution wà nìyẹn. Nígbà tí Tinubu ò bá ti gbàbọ̀ lọ́wọ́ wọn, tí Northern náà ò dẹ̀ ready àti fòdindi sílẹ̀ fún. Bàbá, ẹ mọ nǹkan tí everybody ń dúró dè, do the needful. Ṣùgbọ́n kó má dàbẹ́ ni wípé mèsìn ọ̀rọ̀, kì í ṣọmọ lọ́lé lọ gbé sí wa. Ó la ṣe máa dá sí ọ̀rọ̀ tí bàbá Ahmed Sombi. Ó ní government has disconnected from reality of ordinary Nigerians, arguing that many people now live without hope. Was there any hope in Nigeria before? Ṣé Nigeria fún Nigeria as a country, ṣé fún Nigeria citizen ní hope ni? Tẹ́lẹ̀ nígbà táwa ìkéré lè máa sọ wípé àwa ní ògo ọjọ́ ọ̀la. Ìjọ́ wo lẹ tún gbọ́ lẹ́nu àwọn leaders in Nigeria wípé we are the future of tomorrow. Níbo? Ṣé future of tomorrow tó tẹ pátán? Ṣé future of tomorrow tí wọ́n ti tó jẹ́ pé egbòogi olóró ni wọ́n mu nígbà tó ti wà frustrated? All of a sudden, Northern kan dédé jí ni wípé ó yẹ kí Nigerians kí wọ́n ní hope, ó yẹ kí àwọn politicians kan fún Nigeria ní hope. Can you imagine? From the Northern people, ó tún continue bí àwọn ibì kan wà tí mo ní fẹ́ address. They don't really understand the state in which Nigeria live. We are living with the highest level of insecurity that we ever
that we have ever lived with. Yes, created by the Northerners, you yourself. When the Northerners are coming out shamelessly, granting interview up and down, yanni shit, believing that Nigerians of yesterday are still the same today. Hello, the Northerners should wake up from their slumber and face their reality. Power must change hand. You see that political power that is hungry you, that you want to pine yourself because of it, is never coming to you back again. That is the major problem you are fighting Tinubu right now. It is not because only insecurity or economic. Of course, yes, economy in Nigeria man a problem. When there is insecurity, what are the things causing insecurity in Nigeria that the Northerners are shouting under Tinubu's regime, as if it did not happen the same way under Buhari, their brother? What happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? Àwọn wo ló create insecurity? Are they not the same set of these Northern people? Yorùbá mo ní ẹ jẹ́ agbọ́mọ tinú wa. If Northerners are coming out wípé they have never experienced insecurity like this, látẹ̀yìn wá pé ó ti pọ̀jù ní ọ̀dà ìjọba Tinubu, ta ló ń ṣe? Ẹ jẹ́ ká bèrè kí ni àwọn wo gangan ni wọ́n ṣe? Are they not the same set of people? Àwọn náà polóko kó wájà. Àwọn náà polè kó wájà, sorry. Àwọn náà polóko kó wá mú. Can't you see their game? Ó ní mo ṣe rí sọ fún ẹ̀yin ìran mi wípé ẹ jẹ́ agbọ́mọ tinú wa, ìwọ tó ń bínú sí Tinubu, you can continue. Ṣùgbọ́n pé kẹ́mi bá inherit ọ̀tá yẹn, èmi ò ní ṣe. Ilẹ̀ bàbá mi ni mo ló yẹ̀ sí. Òtítọ́ tó dé wà ńbẹ̀ tó yẹ kí wà tí níjọ mọ̀ láì fi gbá kan bọ̀kan nínú pẹ̀lú àbòsí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín like láti máa ṣe, ká mọ̀ òtítọ́ tó wà ńlẹ̀ ká máa ṣe torí pé a hate ẹni yẹn, ká máa ṣàṣìṣọ pé òótọ́ ni mi kò ṣá like ẹni tó bá wá expect pé mi ni máa wá bá ẹ sọ yẹn síta. No. The Northerners are shamelessly crying every interview today. Insecurity has never been this loud in any other government before. Ṣebẹ́yìn náà lẹ́ ń practice insecurity. Who are the people? Ṣé Southerners ló ń cause insecurity ni? No! Who are the people causing insecurity? Pine other Nigerians, both in the northern part and the southern part of Nigeria. Are they not the same Northerners? You see how shameless they are. Tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa insecurity in Nigeria, ṣó yẹ ká rí ẹyọ èèyàn kan báyìí ní north tó máa lóun fẹ́ dá sí, tó fẹ́ gbẹnu sí, tóun fẹ́ ganu sí. Because iṣẹ́ ọwọ́ wọn ni. Wọ́n dẹ̀ ń wọ́nu gbogbo government tó bá débẹ̀, every president tó bá débẹ̀ wípé èèwọ̀ ni o, àwọn northern freedom fighter, àwọn terrorists, wọn ò gbúdọ̀ tọ́ọ̀ṣì wọn regardless of any kind of wàhálà tí wọ́n bá wọn kọ́ fà. Ọba àpá odidi state kan run, government in Nigeria ò gbúdọ̀ fọwọ́ kàn wọ́n. Yet they are still the same set of people coming out shouting insecurity o, insecurity o. Jọ Yorùbá ó sì gbọ́nmọ́ tinú ẹ̀. Ìjọ wo gan ló fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ àwọn Northerners? Wọ́n ọlọ́pọlọ jù wọ́n lọ, tó bá dúró tó dúró déèyàn jù wọ́n lọ in everything. Ṣùgbọ́n ọpọlọ ẹ̀ wọ́n ti brainwash ọpọlọ ẹ̀ torí o ti like ọ̀tẹ̀ àtàbòsí jù. Ó tún ní àwọn ibìkan tí wọ́n mention tí mo fẹ́ ka dé pa. Only young people have no hope. Ẹjọ́ ọdún wo ni Northerners bẹ̀rẹ̀ sí ní care fún àwọn young people ní Nigeria? Yes. Ọdún wo ni Northern leaders and elders bẹ̀rẹ̀ sí ní care nípa Nigeria youth, they supposed to have hope so that they can be a better leader tomorrow. The same Northern leaders and elders tí wà tèmi jọmọ iṣẹ́ ọwọ́ wọn, are they not the same then? The Northern leader that change this Nigerian masses in the northern part of Nigeria, change their life and turn it upside down. The northern leaders, wọ́n fún àwọn masses in one northern part of Nigeria ìgbésí ayé méjì. Northern leader offered northern masses two different future, two different hope. You see the kind of hope you are shouting now for the younger people. We the Southerners, we are not expecting that from you. Because the only two hope you gave your masses in other parts of Nigeria are alimajiri and terrorism. Right from their birth. Right from their birth. From day zero. Northern leader want to brainwash àwọn òbí wọn débi wípé from day zero of those children bó bá ṣe bí wọn báyìí wọ́n gbégbá lè máa jìrì ni straight. Tí wọ́n bá wá dẹ̀gbà tó lọ síbi
iye èjì kékeré tó ti ń rìn bí 3, 4, 5 years wọ́n tí wọ́n sì gbòòrò àtọkùnrin àtobìnrin wọ́n gbékélé wọn lọ́wọ́ different color one people different color kí ló máa ń rí wọn every part of Nigeria àlìmájìrì ni àṣírí ààbò bàbí àlá àṣírí ààbò bàbí àlá ọmọ Yorùbá wo lẹ́rí tó ṣe àṣírí ààbò bàbí àlá ọmọ Yíbò wo àtijọ́ wo lẹ́rí tó ṣe àṣírí ààbò bàbí àlá the Fulanis the Northerner. You see all those little children tó ń rí yẹn tó ń fi tọrọ bára káàkiri instrument náà tún jẹ́ fún wọn fún àwọn leaders tó ń pariwo yìí o hope fún YouTube. Torí gbogbo ibi tí ìwọ gan tó jọmọ Yorùbá nílẹ̀ bàbá ẹ tó mọ̀ àwọn ọmọ kékèké oníbàárà yìí wọ́n mọ̀ bẹ̀. Àwọn ni wọ́n ń lò tá mú information gbogbo ibi tó máa rìn sí everything tá lọ padà fún wọn ní report. Tó bá wá dé àgbà later tó ti ń wọ bí 11 tó ti ń wọ bí 15 upward wọ́n á kó àwọn ọkùnrin wọn wọ́n á recruit wọn sí terrorism. Is that the hope the Northerners are talking about here they are referring to? Because if you want to wọ́n lẹ́ni tó bá máa dáṣọ fún ni Yorùbá kí ló wí àkọ́kọ́ rí tọrùn ẹ̀ àrí bẹ́ẹ̀ ṣe bá yé àwọn youth yín jẹ́ ní north they don't have future they don't have today tomorrow nothing for them they are useless ìwásáyé wọn já sí asán àti òfò òun la ṣe pariwo fẹ́yìn ọmọ Yorùbá ẹgbọ́n mọ́ tinú yín ṣé you see the game àwọn ni wọ́n máa dá wàhálà alẹ́ àwọn náà tún máa wá nǹkan tó máa yí lé lórí wípé alágbájá ló ṣe o àwọn dẹ̀ ní ìwèrè ìyẹn ni kọ́kọ́ ó ní poverty level as unprecedented. Your people have no hope. There is nothing to inspire them to be good citizens and to grow up in a country that does not care for them to be productive adults. Of course, you gave them alimajiri and terrorism in the northern part of Nigeria. But we in the south, we have never been like you, and we will never be. We adopted Western education. We try to learn basic something like iṣẹ́ ọwọ́. You understand? Gbogbo àwọn oríṣiríṣi nǹkan la engage ara wa èèyàn tí ò kọ́ṣẹ́ wá ṣe business and so on and so forth. But in other part of Nigeria, ìgbà lè máa ń jìrì. Rí odidi governor a máa empower àwọn èèyàn ẹ̀ ní north pẹ̀lú detergent omo tó fi fọṣọ sachet kan tó máa lọ sínú store tó máa rà fúnra lára ẹ̀ òun náà fi empower àwọn youth the same youth tó ń sọ wípé poverty ti yílé fún ṣé Tinubu ló kàn sí ẹ̀ ṣé Tinubu ló kàn sí ẹ̀ ṣé iṣẹ́ ọwọ́ Tinubu ni only we are fighting each other we are hating each other okay if tó bá jẹ́ wípé only fighting each other and hating each other is just the only thing it could have been more better ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹnu lásán la fi ń takora wa. But the same Northerners that are saying under Tinubu's regime we are fighting one another we are more divided than before. Who is dividing us? Is it Tinubu regime or the Fulani Caliphate, the Sokoto Caliphate, the Northern Caliphate? Are they not the one dividing us? By firing us. Àwọn ni wọ́n pa wá. Sórí gbogbo àròyé ẹgbẹ́ òfò àtàdánù tí wọ́n kà sí ibi ibẹ̀ yẹn wàá rò wípé bí a torí àǹfààní títí ẹni irọ́ ni torí wọ́n rí wípé bí power ṣe ń lọ bí Tinubu ṣe múra kankan wọn ọmọ godfather kò sí kankan tá lè fi mú mọ́lẹ̀ owó property anything kò nídìí kankan extra lọ́dọ̀ wọn. Wọ́n wá wò wípé àní tó bá ṣe second time there is possibility pé kò ní gbé power political power padà wá sọ́dọ̀ wọn mọ́. This is their headache. Yorùbá wake up ẹ̀gbọ́n. Èmi dẹ̀ support bàbá Tinubu lórí eléyìí bàbá Tinubu political power má jẹ́ ó padà ẹ má jẹ́ ó padà sí northern part ẹ jẹ́ kó remain in south. Now for you to understand what I am trying to explain ni wípé wo iye ọdún tí power tí àwọn northerner tí wọ́n ti share sí political power Nigeria tó wà mọ́yà wọ́n move anything wọ́n create anything kò sí kankan tó ṣẹlẹ̀ because they are not born with it. Kí ló mọ̀? Wá wo iye ọdún yẹn tí wọ́n ti ń fi divide and rule wá lọ oríṣiríṣi tó ti hàn léṣe lé àwa Southerners tá dẹ̀ fi ìyà yẹn tá ń jẹ tá mú mọ́ra a ṣá ń roast nínú ẹ̀ a dẹ̀ struggle ní a dẹ̀ survive. Kò tí ì pé 4 years tí power changer the table now turn to their own side. That divide and rule tó ń lò fún ìwà àtẹ̀mí nílẹ̀ ní south Tinubu wá kọjú ẹ̀ sí wọn nísìn wọ́n wá sunkún. Any northern leaders or elder political stakeholder or whatsoever to back come online, granting interview, vomiting rubbish. And you don't listen to them. Nǹkan tí Tinubu ṣe fún wọn, tó ti ṣe fún South tẹ́lẹ̀, òun ló pa wọ́n gbé.
wo iye ọdún táwa ti ń jìyà lọ́wọ́ wọn kò tí ì wọ 4 years tán fi tọ́ wọn lẹ́nu wò wọ́n ti fẹ́ kú ẹ̀mí wọn ti fẹ́ pin all of a sudden wọ́n mọ̀ pé yes àní láti pé tí Tinubu bá win second term ẹ jẹ́ a pín ilé là ń lọ àṣemọ́ àbí kílẹ̀ ní mo wí ṣé mo ti àṣìjú ni. ẹ̀yin náà lẹ́níjọ́ tó bá ká mi lára èèyàn máa ń dìkú kùjọ ká mi lára ni ìgbésí ayé ìrọ̀rùn ká mi lára fún ìran mi ni má bínú ó ti bínú ok jẹ́ àtẹ̀síwájú wá wo fídíò. ọlọ́run ọjọ́ bíbẹ̀ ọlọ́run ayé gbẹ́ ọ ọlọ́run mọ́ dà yín láàmú mọ́ fẹ́ dà yín láàmú ọlọ́run bá gbogbo lẹ́yìn bá lẹ́yìn lọ́wọ́ afẹ́ apọ̀ gbogbo lẹ́yìn lọ́wọ́ kábíyèsí wọlé bá ṣàdúrà fún ẹ pẹ́ láyé ẹ lálàáfíà wọn à ní gbé kiri kábíyèsí ọ̀gbádùn kò ní ṣẹlẹ̀ sí lójoojúmọ́ ọlọ́run mọ̀ fún lálàáfíà ọlọ́run wá ṣe lórí ìfẹ́ lójọba ẹ ti rí ṣe ti rí jẹ ti rí mẹ ti rí náà ti rí lò ọlọ́run tó wá gbé àyè lé lọ́wọ́ ẹ wá wo tẹ́ẹ̀mù náà ní. kábíyèsí o mo kí bàbá wa ọ̀jájá àfìdí ọ̀tẹ̀jálẹ̀ orúkọ làpọ̀ba ládé kẹ́sì ọba kó jẹ kó pẹ́pẹ́pẹ́ mo tara yín kí gbogbo ọba tó kù ní gbogbo ilẹ̀ yorùbá àtàwọn baálẹ̀ àti gbogbo olóyè pátápátá ilẹ̀ yorùbá gbé wa kò ní gbọ̀dọ̀lẹ̀ ṣe rí àkíyèsí ni mo fẹ́ pè yín sí nǹkan tí mo pè yín sí nínú fídíò yìí àkíyèsí ni má drop kọ́mẹ́ǹtì sábẹ́ fídíò mi dára ó tún ti bẹ̀rẹ̀ dára ó tún ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń kọ kinní yẹn dára ó tún ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin gangan lè ṣù ẹ̀yin gangan làdánwò torí tá bá ń rí àwọn traces nǹkan tó lè dá wàhálà lẹ̀ tá bá tètè lè pariwo ká kó ẹ̀ṣẹ̀ ju wípé kẹ́ máa dọwọ́ bò títí tí kò máa fẹ̀ kó máa gbè kó gbẹ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan náà tó bá máa explode many things ló máa bàjẹ́ their responsibility kò má sí àtúnṣe mọ́. lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àrí tí bàbá Aláàfin Ọ̀wádé lọ sí Jẹ́bà àti Ṣèṣà tí àwọn elite kan dẹ̀ kóra wọn jọ nílọrin tó ní wáì tí bàbá Aláàfin ṣe máa lọ fíṣítì àwọn ọbẹ̀ yẹn láì kọ́kọ́ wá gbàṣẹ lọ́dọ̀ Emir Ìlọrin èmi mo wà lára àwọn tí mo sọ wípé àrífín lélẹ́yìn náà ipò wo ni Emir Ìlọrin wà tó supasíìdì ti Aláàfin of Ọ̀yọ́ rádaràdá gbogbo eléyìí náà ìyẹn ìkíní kẹ́ lè má mọ̀ wípé àwọn pípù yìí àwọn Fúlàní Ìlọrin èṣù gbénú wọn ògiri wọ́n mọ̀ wípé ògiri ẹ̀yin àgbàgbà ilẹ̀ Yorùbá ti lanu wọ́n ti sọra wọn dalágbà wọ́n fẹ́ penetrate pẹ̀lú gbogbo bí géèmù yẹn ṣe ń lọ ókè bàbá onírìṣà wọ́n ní wọ́n ṣe program kan ní Kwara ńbẹ̀ bàbá ṣáà lọ ẹ̀rí bí wọ́n ṣe ń gbàdúrà fún bàbá Ọọ̀ni àdúrà yín á gbà lórí wọn ẹ bá finúfídọ̀ ṣe é ṣùgbọ́n tẹ́ bá lísì sí àdúrà yẹn ṣé ẹ rí songs of ọ̀tẹ̀ ń bẹ̀ torí nǹkan tí ẹ̀mí Ọlọ́run pè mí sí àkíyèsí nìyẹn èmi ń rí ọ̀rọ̀ bí ọ̀tẹ̀ ní àárín àdúrà yẹn Ọlọ́run ti gbé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá fún yín àwọn gbà fún yín torí wọ́n mọ̀ pé ìfàǹfà wà láàrin Ọọ̀ni àti bàbá wa Ọ̀wádé Aláàfin ẹ̀yin ló lórí ọba wọ́n ti gbà wọ́n ti mọ̀ mi ò sọ wípé bàbá Ọọ̀ni kọ́ ló lórí ọba o mi ò sọ wípé Ọlọ́run wọn ò nílẹ̀ kó ilẹ̀ Yorùbá lé wọn lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n fún àwọn tí wọ́n ọgbọ́n yé tí ìmọ̀ yé ǹjẹ́ ó yẹ kí irú èdè báyìí kó máa jáde nínú àdúrà àbí láti máa sọ ní àsìkò tí ẹ mọ̀ wípé láàrin àwọn ọba méjèèjì yẹn ìfáàfá wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin kan lẹ ń try láti yẹ̀yẹ́ Ọ̀wádé Aláàfin Ọ̀wádé wípé wọn wá gbàṣẹ lọ́dọ̀ Emir ẹ̀yin kan náà lẹ sọ wípé ẹ gbà fún Ọọ̀ni àwọn lọ́lọ́run kó lẹ̀ Yorùbá lé lọ́wọ́ àwọn ni olórí adé àbí ibo lórí ọba náà dẹ̀ pé kinní kan ẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé kinní yẹn ń dá wàhálà lẹ̀ àkíyèsí yẹn ni mò ń try láti sọ ibo ni mo wá ń lọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí Ọlọ́run ṣe sọ fún mi pé kí ṣàlàyé fún wa ká gbọ́mọ́ tinú wa ẹ má jẹ́ kí history burúkú tún ṣẹlẹ̀ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì ṣé kìí ṣe wípé àwọn Fúlàní Ìlọrin gangan ni wọ́n ń dá wàhálà burúkú lẹ̀ láàrin àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ṣé kìí ṣe wípé Ìlọrin tún ti fẹ́ gbàbọ̀dé wọ́n fẹ́ tiná bọ ilẹ̀ Yorùbá bí wọ́n ṣe ṣe títí lórí ọ̀rọ̀ Àfọ̀njá tí gbogbo ẹ̀ dojúrú lẹ́nìí tó bá máa grant interview tó bá nírọ́ ni àìmọye ìgbà tí wọ́n bá ń ṣe bí yá ilé yá àbí nǹkan kan tó bá lọ yídì tó bá ṣe interview àìmọye fídíò ni máa come across online tí àwọn ọmọ Fúlàní á máa sọ Yorùbá ẹnu wọn dùn ju títí àti tèmi lọ wọ́n á dẹ̀ jẹ́ kó máa yé wa wípé àwọn kì í ṣe Yorùbá wọ́n sọ Yorùbá ni àwọn ò dẹ̀ lè jẹ́ Yorùbá láíláí Fúlàní làwọn tó ti claim Ìlọrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ míì sọ pé gbogbo wọn
àwọn ọmọ ojúlówó ọmọ Yorùbá tó wà ní Ìlọrin tẹ́ bá close mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wọ́n ti ń hùwà wọ́n ti ṣe wọn àwọn náà ti fẹ́ máa ṣe bí Fúlàní wọ́n ti múra bí Fúlàní afẹ́ lè má dá ìyàtọ̀ mọ́ láàrin wọn mọ́. Ṣé kìí ṣe wípé àwọn pípù yìí àwọn ni wọ́n á pe olè kó wájà àwọn náà polóko kó wá ṣé kò ṣe pé ògiri wa máa lanu kalẹ̀ báyìí tálàgbé àwọn Ìlọrin á tún padà wọlé Fúlàní Ìlọrin torí nǹkan tí mo sáyẹ̀nsì inú kìíní ìlélẹ̀ wọ́n mọ̀ pé áwọ̀ wà láàrin bàbá Aláàfin àti Ọọ̀ni. Why this statement, for God's sake? Why? Ìkejì tí ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fún mi wípé kí n sọ fún àwa ọmọ Kwara òun ni wípé eléyìí tí gbogbo wa fi ń pariwo kiri wípé Tinubu àsìkò Tinubu ní security pọ̀ jù ni wọ́n pa yín lọ ni wọ́n ṣe. Ẹ̀mí Ọlọ́run ní kí n sọ fún wa wípé ariwo kọ́ ni music o àsìkò ariwo kọ́ òun ni àwa Kwara tá a wà lásìkò yìí. Ẹ̀mí Ọlọ́run ní kí n sọ fún wa wípé àsìkò tá a máa foríkorí tí ẹ máa unite kí ẹ wá solution láti ṣe kí ni kẹ́ defend ara yín ẹ defend ẹ̀mí yín. Solution àsìkò solution lélẹ̀ kì í ṣe àsìkò láti máa condemn àbí láti máa wá àṣìṣe èta ló dá sílẹ̀ ìwọ ló dá sílẹ̀ ìwọ ló jẹ́ kékun wọlé ìwọ ló tilẹ̀kùn ìwọ ló tì sí kànga ìwọ ló fokùn wá ìwọ ló sokùn mókè. Ẹ̀mí Ọlọ́run nípa àsìkò yìí kọ́ ni gbogbo ìyẹn pé ṣé a ò mọ̀ wípé inú ogun lẹ wà nínú Kwara ni àti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gan. Wọ́n ní èyí tá a fi mú energy lọ